Haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya darajta wasu gurare, ya fifita su, kuma ya sanya a aiwatar da ibada na aikin haji a waɗannan gurare guda 10. Na farko Ka'aba, na biyu al-Hajjar al-Aswad, na uku Maqamu Ibrahim, na 4 Safa, na 5 Marwa, na 6 Mina, na 7 Arafat, na 8 Muzdalifa, na 9 Jamra wato wajen jifa, na 10 Zamzam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, idan ka sumbaci al-Hajjar al-Aswadi zai kasance haske a gare ka ranar alkiyama. A wani hadisin ya ce, al-Hajjar al-Aswad daga aljanna yake, kuma shi ne mafi haske fiye da madara. Abin da ya sa ya koma baƙi saboda zunubai ne na ‘yan adam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, na rantse da Allah, duk mutumin da ya sumbaci al-Hajjar al-Aswadi ranar alkiyama zai tashi yana da ido guda biyu da yake gani da su, yana da harshe da yake yin magana, zai bayar da shaida ga duk wanda ya sumbace shi da gaskiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala yakan yi alfahari da mutanen da suke taruwa a filin arfa dangane ga mala'ikunsa da suke sama, yana ce musu, ku duba zuwa ga bayina, sun zo sun yi butu-butu sun yi ƙura domin neman rahamata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, babu wata rana da Allah yake ‘yanta bayi daga wuta kamar ranar arfa. Hakika Allah yakan kusanto kuma yakan yi alfahari wa mala'iku da wannan taro na jama'a a ranar arfa, yana cewa, ku duba waɗannan bayi nawa me suke nema. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a ta rahama sau 3 ga waɗanda suka yi kwalkwabo wato ƙwaryen molo, kuma ya yi addu'a da rahamar Allah ga waɗanda suka yi saisaye sau 1. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, alhazai da masu umara baƙin Allah ne, ya kira su sun amsa, sun roƙe shi zai ba su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, mutum 3 baƙin Allah ne, da mai hajji, da mai umara, da wanda ya fita yaƙin ɗaukaka addinin Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, babu wani alhaji da zai yi talbiya ya ce labbaika Allahumma labbaika face akwai daga damansa da hagunsa kowane irin dutse ko bishiya, su ma sun yi talbiya tare da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, babu wani mumini da zai yi talbiya da aikin hajji face duk abin da ke damansa da hagunsa sun masa shaida har ya zuwa ƙarshen abin da idansa yake hangowa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, idan mutum ya yi harama da aikin hajji sai an masa bushara, idan mutum ya yi kabbara sai an masa bushara. Sai sahabbai suka ce, da me, da aljanna? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, na'am, da aljanna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, duk wanda ya yi ɗawafi da ɗakin Allah ba zai ɗaga ƙafarsa ba ko ya sauke ɗayar, face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta masa lada, ya kankare masa zunubi, kuma ya ƙara masa daraja. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, duk wanda ya shafi al-Hajjar al-Aswad da ar-Rukunul Yamani za a kankare masa zunubi kankarewa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, wanda ya yi ɗawafi da ɗakin Allah ya yi sallah raka'a 2, ladansa kamar ya ‘yanta baiwa ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, ruwan Zamzam Allah zai biya maka bukata da irin niyyar da ka sha shi. Ka'aba shine guri mai daraja da annabawan Allah annabi Ibrahim da ɗansa annabi Isma'ilu suka gina. Maqamu Ibrahim shine dutsen da annabi Ibrahim ya taka a lokacin da suke yin ginin wannan ɗaki. Ruwan Zamzam shine ruwan nan da Allah ta'ala ya fito da annabi Isma'il lokacin da mahaifiyarsa Hajara take nema masa ruwan da zai sha. Safa da Marwa
shine gurin nan da Hajara ta hau domin bincikawa ko hango wanda za ta gani ya kawo mata taimako na ruwa lokacin da take nema wa ɗanta ruwa. Wurin jifa ɗin nan shine inda Shaiɗan ya biyo annabi Ibrahim lokacin da Allah ya umarce shi ya yanka ɗansa, yana ce masa mafarkin nan da ka yi ba gaskiya ba ne, don haka kada ka yanka ɗanka. Shine annabi Ibrahim ya ɗauki dutse ya jefi Shaiɗan da shi, ya ƙara ɗaukan dutse ya jefi Shaiɗan da shi, ya ƙara ɗaukan dutse na uku ya jefe shi da shi. Wannan gurare guda uku da annabi Ibrahim ya jefi Shaiɗan shine aka bar shi a matsayin tarihi, muke koyi da annabi Ibrahim wajen raya wannan aiki da annabi Ibrahim ya yi na jefe Shaiɗan. Da haka koyi muke yi da abin da annabi Ibrahim ya yi, shi ne ya jefi Shaiɗan, mu ko muna koyi da shi wajen raya wannan sunna tasa. Nagari na kuwa.